Honourable Speaker and Deputy Speaker, Premier in absentia, members of the Executive Council, members of the Legislature, executive mayors and speakers and councillors that are present here today, even on the virtual platform, Director General, HODs, and members of the senior management in government, members of the health governance structures, members of the media, distinguished guests, people of the Free State, ladies and gentlemen. My greetings go to everyone in this August House, those who have joined this sitting through different virtual platforms, and those listening from different radio stations. We have gathered here today just 22 days before the anniversary of the National Freedom Day. We are in the 28th year of our democracy and on a trajectory to end inequalities, unemployment, and poverty. Our world-renowned hero and icon, and the first democratically elected President of South Africa, Nelson Rolihlahla Mandela, after the dawn of democracy, said, open quote, "After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb," close quote. Honourable Speaker, healthcare is a complex adaptive system made up of many moving parts, which are all important in the same time. We believe this is the reality that Nelson Mandela was talking about. The Department of Health is the most complex of the configuration of government departments and impacts on everyone, from conception through the cradle, youth, old age to the grave. We often find ourselves compelled to continue climbing one hill after the other, if not simultaneously. It is the responsibility of leaders to make the world a better place to live in. This was emphasized by Madiba on one of his addresses when he said, open quote, "It is in your hands to make the better world for all who live in it," close quote. He, however, acknowledged and anticipated that this ideal will not be realized without commitment, courage, and efforts. Hence, during his address at the London Trafalgar Square in 2005, he said, open quote, "Of course, the task will not be easy, but not to do this would be a crime against humanity," close quote. Paraphrasing the above, one would say, it is in our hands to make a better Free State for all who live in it. Her Excellency, the Premier of Free State, Malepa Ntombela, on her State of Province address, SOPA, has emphasized the narrative of #building the Free State we want. Speaker, the Free State Department of Health during the 2022 MTF period commits to contribute towards the realization of this vision through the tabling of this budget. We believe amid challenges facing the department brings hope and courage to do better with our limited resources, to continue saving the lives of our people and ensure quality and accessible health care services to all. This is the constitutional obligation that we are committed to and that we shall always strive to achieve. The war situation between Ukraine and Russia is directly impacting on the economies of the world. This is evident in the increase in price and fuel, food, and the inevitable latent medical inflation. Our country is at the receiving end due to its distressed economy and the high rate of inequality, unemployment, and poverty that bedevils the socio-economic development. The health sector in general has been hard hit because most of the life-sustaining medicine, consumables, and medical equipment that are utilized in our facilities are not locally produced. Speaker, over the past 2 years, we have been fighting the COVID-19 pandemic. We are fortunate as South Africans to have been able to curb its spread and save more lives under the leadership of President Matamela Cyril Ramaphosa. The sixth administration was at the time tested through the major challenges presented by the COVID-19 pandemic. When everyone thought that Free State would be the epicenter of the virus because of the COVID-19 church outbreak, we quickly contained this threat through our dedicated trace and track efforts that were technologically based. We were the first province in the country to vaccinate 50% of the targeted population. It was not easy,
but we managed to overcome and ultimately bring the situation under control. We remain committed to our departmental mandate of saving lives and increasing the life expectancy of our people to 70 years, as reflected in the National Development Plan Vision 2030. COVID-19 impact. In September 2021, the President of the Republic and his National Department of Health recognized the Free State for its outstanding efforts in the response against the spread of COVID-19. We are now reaping the rewards of our relentless efforts to achieve excellent results in the fight against COVID-19. This was evident when Free State received recognition as the best performing province in response to COVID-19 under the following three categories: equity among the insured and the uninsured, vaccination of high-risk population, and overall vaccine coverage of more than 50% of the eligible population. Speaker, I'm also proud to announce that the Free State Department of Health scooped further awards at the National Batopili Service Excellence Awards held on Thursday, 24th March 2022 at Birchwood Hotel in Ekurhuleni, where our doctor, I think he is around, maybe he can stand so the people can see him, Dr. Nicholas P.S. from Universitas, was voted the best doctor in the country, the COVID-19 in the country. Just a reminder to our guests that they should remain inactive and not participate in the proceedings of the House, whether in terms of applauding or ululating. That is in terms of the proceedings of the House. Thank you very much. Proceed, Honorable Ellison. Thank you, Honorable Speaker. While Pale Samuel Tsela from Dihlabeng Regional Hospital was voted best healthcare worker in the country, she is a professional nurse, and Eunice Blackie, a cleaner from Tabanchu Clinic, and herself an accolade of runner-up in the category of best general worker in the country. # building the Free State we want. We are now into the third year of living with a highly dynamic COVID-19 global pandemic. We have lost our loved ones. We have also seen others being hospitalized with severe illness, myself included, while social, economic, and political and every facet of human relations have somehow been impacted. Whilst this is the case, we have also seen new opportunities emerge that require of us to harness and embrace them towards a new dispensation. The impact on staff of the COVID-19. In response of the COVID-19 impact, the department had to recruit several staff to match the demand. A total of 1,927 healthcare workers were appointed on contract from March 2020. These include 2 medical specialists, 29 medical officers, 1,161 nurses of different categories, 51 allied health professionals, 59 pharmacists and pharmacy assistants, 3 biomedical engineers, and 622 other support staff. We are proud to indicate that the reappointment of all these healthcare workers for 1 more year is already underway. This is a significant contribution by health to fight against COVID-19 because we know that it is still there, it's not yet over, but also unemployment in our province. These appointments, especially psychologists and social workers, were made to provide the much-needed psychosocial support to both the public and healthcare workers. About 7,939 officials tested positive for COVID-19, while 151 sadly passed away due to COVID-19 related complications. May their souls rest in peace. There was a significant decline in the utilization of healthcare services, particularly during the higher levels of lockdown and the different waves of primary health. The primary healthcare headcounts dropped from 5.4 million in 2019-2020 year to 4.8 million in 2020-2021, and further decreased to 4.6 million in 2021-22. Similarly, the outpatient department headcounts dropped drastically from 1 million in 2019-20 to 660,000
591 in 2020-21 and 701,077 in 2021-22. This had further adverse impact on the health programs. The ward-based outreach teams could not conduct household visits as they focused on COVID-19 screening, which affected the related headcounts and the critical function of early detection of diseases and referrals. On the health programs, on the HIV and AIDS program, HIV counseling and testing services were adversely affected. The patients that were initiated on ARV treatment dropped from 35,058 to 23,691. Fewer patients were diagnosed with HIV positive, therefore reducing the number of HIV positive patients to be initiated on ARV treatment, and currently the Free State is at 91, 81, 92. You know that we should be, the target is 90, 90, 90. So it means we are not we are not doing very well there because of we were affected by the COVID-19. At some point we were at 90, 90, 90. With tuberculosis, the total number of patients diagnosed with TB has declined from 10,266 in 2018 to 9,203 in 2019 to 6,256 in 2020. This significantly increased the number of eligible patients that could not be initiated on treatment and those who defaulted on the treatment. To date, 893 defaulting patients were traced back to care. Non-communicable diseases. The impact of the pandemic was further felt on the management of non-communicable diseases as fewer clients were screened for conditions such as diabetes and hypertension. Informed by the above, at our strategic planning session, we assessed our performance over the recent past years and drew a roadmap for this financial year. Our budget outlook is dedicated towards progressively strengthening the primary health care in line with the district health system. Resources shall be utilized towards the successes of this model that we are confident shall further improve our endeavors in ensuring that all citizens of the Free State have access to quality health services. Speaker, we also wish to express our immense gratitude to the Sasol firm, World Health Organization, UNICEF, ESCOM Foundation, DG Murray Trust, Right to Care, VETS, RHI, the Solidarity Fund, the Transnet Foundation, University of the Free State, Central University of Technology, Red Cross, Beyond Zero, and others for their roles in providing material support for our fight against COVID-19. As the country ushers in the district development model, we shall not be left behind, as the model would propel us towards the realization and monitoring of the national health insurance. Speaker, I rise to table the 2022-23 total budget of the Department of Health in the Free State, amounting to 12,711,441,000 rand, which represents a marginal increase of 0.9% on the 2021-22 allocation against the headline CPI projection of 4.2%. This budget is distributed amongst the following budget programs. Administration, it's let me not read this. You will see them in the speech. This budget will impact positively on the lives of Free Staters whilst directing us to fulfillment of our vision of delivering a healthy and long life for Free State community. Alongside this noble vision is our mission of providing accessible, effective, and quality health care services to our community. Speaker, we shall maximize the return on the funding allocated to the department as we ensure improved access to quality health services in our quest towards universal health coverage and increasing life expectancy for our people. It is now 8 years towards the year 2030, our target year for meeting the Sustainable Development Goals, which are aptly expressed in the National Development Plan 2030.
The clock is ticking, and every effort counts to change the fortunes of our world into a sustainable future that is characterized by the ethos and preservation, cooperation, collaboration, and human solidarity. Since the 11th of May 2018, when I assumed the stewardship role as the MEC for Health, I asserted that our focus would shift from an expensive, unaffordable, curative, hospice-centered system of healthcare to a responsive and affordable preventative primary healthcare system. Ever since then, every effort has been directed at realizing this ideal. I've also cautioned that it would not be easy because we would be working against an established system that was meant for rich few at the expense of the masses, and that our disruption would be resisted unless it was strengthened by a formidable force such as the National Health Insurance. This budget speech will therefore give an account of how far we have come and what more we still need to do to change the fortunes of our people. Program 1, administration. Healthcare service provision is highly human resource intensive, and healthcare workers remain our most crucial asset. For that reason, the department is completing the review of the organizational structure, which we anticipate finalizing in the 2022-2023 financial year. The staff establishment currently has a total of 22,822 approved posts, with 16,933 filled and 5,252 vacant, which equates to a vacancy rate of 26%, which is too high. The allocation for compensation of employees has decreased over the years, and this has made it difficult for the department to fill the posts and appoint the number of officials needed to achieve our mandate. As a result, 5,252 posts are currently frozen. In this financial year, we will endeavor to fill the 637 active vacant posts while prioritizing critical posts, but mainly the clinical ones. During the 2022-23 financial year, a recruitment drive was undertaken to reduce the vacancies of medical officers through the Presidential Stimulus Package grant. A total of 34 medical officers who were government bursary holders and 956 nurses were employed. This significantly reduced the vacancy rate to meet the demand for health professionals in whom we have a high turnover. The retention strategy is under review to mitigate the skills losses for these cadres. The department, amid COVID-19 alert level 5, has promoted qualified nurses that completed bridging course through Free State School of Nursing for career pathing to improve nursing care. Speaker, the rollout of COVID-19 vaccine program would not have been successful if it were not for enabling technology. The effective use of electronic vaccination data management system at all sites in the province is evidence of the readiness of the department to embrace the fourth industrial revolution to improve health outcomes. Additionally, the department made significant strides in digitizing support functions to improve operational efficiencies. These include the implementation of an online learner management system for the Free State School of Nursing and the EMS College. Through collaboration with the University of Free State and the World Health Organization, we were able to develop cutting-edge technology to assist the department to track, trace, and manage COVID-19 cases. This year, working with the State Information Technology Agency, SITA, we will begin implementing an integrated patient care information system in our large hospitals. This will enhance continuity of clinical care through real-time patient data, mitigate against medical legal exposure by using digital patient files, and maximize patient revenue collection. Other noticeable projects that are currently underway include the development of an electronic invoice tracking system to monitor the payment of suppliers in 30 days as prescribed by the PFMA. We will also utilize electronic information security measures such as CCTV cameras to complete our security personnel, especially
complement our security personnel, especially at the facilities where we keep losing critical assets. Boshodu bo bongata ditleliniking, re bana le mathata a hore ho dula ho qhekeza ditleliniking, so ka hore re na le shortage ya personnel ya security, we are going to use CCTV cameras to assist, to complement the security personnel. Quality assurance. The department started to implement the ideal hospital framework in 2019 in preparation for the NHI accreditation. In the past 2 financial years, the COVID-19 pandemic has impacted negatively on the performance of our health facilities and related assessment outcomes. However, in 2021-22, the Bitumelo Bongani, Dihlabeng regional hospitals, as well as Pelonomi Tertiary and Universitas Academic Hospital, achieved the ideal hospital status. Speaker, we acknowledge that half of our PHC facilities do not meet the threshold to be defined as ideal clinics. Prior to COVID-19, we were at 69% compliance. This declined to 43% in 2020 as a result of COVID-19, and we have shown signs of recovery with the achievement of 54% in 2021-22. The department is committed to ensure our facilities regain the ideal status. This we will achieve by making critical appointments such as operational managers, cleaners, and pharmacy assistants. Much of our efforts will also go into conducting ongoing maintenance, which have suffered partly because of funds being reprioritized in response to COVID-19 pandemic. The initial implementation of the Ideal Hospital program started in 2019-2020, where 13% of the district hospital achieved the ideal status, which increased to 50% in 2020-21 and declined to 44% in 2021-22 due to the COVID-19 pandemic. The department will focus on continuous quality improvement to ensure we are NHI ready. Program 2 is district health services. Speaker, I have already outlined the performance of this program when outlining the impact of COVID-19 pandemic. Indeed, the HIV testing services and the initiation of eligible patients on treatment were negatively affected. A provincial catch-up plan is being progressively implemented to improve performance. Weekly accountability monitoring meetings were introduced to monitor HIV testing services and treatment initiations, focusing more on children under the age of 5 years. To address the challenge of the health-seeking behavior of males, this intervention will also focus on men. In addition, same-day ARV initiation of HIV positive patients, 6 monthly drug dispensing, including decanting of stable patients for central chronic medicine dispensing and distribution, and external pickup points is continually expanded to all the facilities, and to date 134,736 patients are registered on CCMDD. This has reduced congestions at the facilities. In this financial year, we shall focus on the following: distribution of 48.9 million male condoms and 750,000 female condoms, counseling and testing of 646,918 people. 20,000 HIV positive patients will be started on TB prevention therapy. 32,664 eligible patients will be started on antiretroviral therapy. The TB program, this year's TB Day theme is Invest in Action to End TB Now and Get Screened, End Stigma, Save Lives. The national commemoration of the World TB Day was on the 24th of March 2022 in the Northern Cape. The provincial event was on the 1st of April in Bethlehem. The total number of patients diagnosed with TB has declined from 10,266 in 2018 to 9,203 in 2019 to 6,256 in 2020. This matches the decline in PHC utilization rate. However, the TB 90-90-90 strategy showed more improvement to 91.3% of PHC clients screened.
94.6 treatment initiation, and a decline to 73.3 in patients who successfully completed their treatment. This is attributed to high number of deaths and patients that were lost to follow-up. We have intensified the implementation of finding the missing TB cases strategy, which was introduced countrywide. This includes strengthening of TB screening of clients in health facilities and household members of the index case, that will be community screening. In this financial year, we will focus on initiating 90% of eligible TB clients on drug-sensitive TB treatment, tracking and tracing of treatment defaulters for loss to follow-up rate for drug-sensitive TB clients of less than 9%. Drug-sensitive TB clients treatment success rate target of 80%, initiating 100% of eligible XDR TB clients on treatment. Maternal and women health. Maternal health is one of the priorities of the department, and we spare no efforts in our power to prevent avoidable deaths of mothers. The province has high maternal mortality ratio of 153.6 per 100,000 live births against a target of 125 per 100,000 live births, with the most affected district being Lejwe-Leputo. It is to this end that the department has trained 80 healthcare providers on the essential steps on management of obstetric emergencies, SMOE, 36 on advanced antenatal care, and 20 doctors on management of emergencies during anesthesia. To mitigate the high mortality rate, a maternity hub has been created in Lejwe-Leputo, where Bongani provides cesarean section for the district with the intention to capacitate Tusano and Katlego hospitals to conduct deliveries. In addition, sterilization outreach services and low-risk elective cesarean sections are now provided at Albert Nzula Hospital. Teenage pregnancy. The department is on course to reduce teenage pregnancies and thereby contribute to reduction in school dropout rate. Strategies implemented include health promotion, messaging on healthy sexual behavior by increasing access to sexual reproductive health services to the youth. We have increased the number of youth zones from 50 to 122 in our facilities. To date, 70,066 children and teenagers aged 10 to 19 accessed healthcare services in the PHC facilities. Furthermore, the department collaborated with private health care providers to improve access to sexual reproductive health services. Despite the establishment of the youth zones, there is still a challenge with teenage pregnancy, where 10 to 19-year deliveries, which is a proxy for teenage pregnancy, is currently at 13.4% against the target of 12.5%. It is our view that we need to work in partnership with the civil society in addressing this social ill. Child health. Speaker, one of our deliverables of the year was to establish pediatric hubs as a way of decentralizing specialized child healthcare services from regional to district hospitals. 3 district hospitals, namely Tebe, Fezinkubentombi, and National, have recently established functional pediatric hubs, and the impact will be monitored monthly. In the new financial year, we shall establish 3 additional pediatric hubs as well to increase access of the specialized child health services. The expanded program on immunization is one of our child survival strategies. Community education has been maintained to improve our performance in this regard. Immunization under 1-year coverage is now at 77.4% against the target of 80%. The province has experienced an increase in deaths of children under 5 due to severe acute malnutrition, which has increased from 3.1% in 2021 to 9.6% in 2021-22. The following strategies are planned to address the above. Community engagement and education of the communities on the maternal and child health services.
Collaboration with University of Free State and the schools of nursing has been established in improving skills of healthcare providers on maternal and child health, strengthening the intersectoral collaboration with the relevant government departments, for example, social development, to prevent and manage all forms of malnutrition in children, strengthening sexual reproductive health services to reduce unplanned and unwanted pregnancies, increasing the number of facilities implementing adolescent and youth services from 122 to 150, strengthening the provision of integrated school health program in early childhood development centers and schools, enhancing the capacity of delivery facilities to improve the care of women during and after birth, conducting immunization and vitamin A supplementation drive to decrease morbidity and mortality of children due to vaccine preventable diseases. Mental health. In total, 285,211 people were screened for mental disorders. Of these, 282,476 were referred for mental health assessment, and 1,374 were treated at primary health care facilities. During the 2021-22 financial year, 629 mental health care users who were lost to follow-up were traced back to care. The department is implementing the strategy to achieve universal mental health access, which include the contracting of mental health care practitioners. The 2 clinical psychologists who were contracted managed to provide psychosocial services to 514 mental health care users. Through the community health care workers, we have been able to trace 25 defaulters back to care during the 2021-22 financial year. In this financial year, the department plans to contract 3 additional clinical psychologists. We shall also reduce the backlog of forensic mental evaluations and treatment of state patients waiting in correctional facilities. The primary health care outreach. Ho matlafatsa phihlello ya primary health care, lefapha le ile la eketsa palo ya basebeletsi ba bophelo bo botle ba setjhaba, that is community health care workers, diterekeng tsohle tse 5 ka ho netefatsa hore dihlopha tse 167 kaofela di sebetsa hantle mme di na le baetapele ba tsona. Morero ke ho eketsa palo ya dihlopha tse teng hona jwale ho fihla ho tse 175. Sena se tla etsa bonnete ba hore dihlopha tse mabatoweng a ditereke tsohle mme re se ke ra ba le di mabatowa a senang di-team tsa di-community health care workers ho ntlafatsa tshebetso. Ho fihla ha jwale, lefapha le se le hirile basebeletsi ba bophelo bo botle ba setjhaba ba 2,423 e le karolo ya di-ward-based outreach teams tse ileng tsa fihlela 154 e leng 50% ya mabatowa a 309 ka hara province ya Free State. Diketelo tsa malapa tse entsweng ke di-W boards di eketsehile ho tloha ho 77,822 in 2020-21 ho ya ho dikete tse 116,023 ka 2021-22. Motsamaisi wa dipuisano, ke rata ho thoholetsa letona la bophelo bo botle mohlomphehi Dr. Joe Phaahla ka kgatelopele e entsweng ke lekgotla la naha la bophelo bo botle NHC tlasa boetapele ba hae ka ho hlahloba maemo a hona jwale a mosebetsi le mahlomola a basebeletsi ba bophelo ba setjhaba. Ho matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo dibakeng tsa mahaeng, lefapheng re rekile di-mobile clinic tse 20 ho ka fihlella bakudi ba dulang mapolasing. Program 2, Emergency Medical Services. EMS is crucial in ensuring access to various levels of care in line with the referral system. The service includes pre-hospital and inter-hospital transport, as well as the planned patient transport. Currently, we have average of 138 rostered ambulances, which is a far cry from the 270 that are required to provide an urgent, responsive and effective EMS.
Despite this anomaly, we continue to make amends by focusing our efforts on the improvement of response time. This has led to an improvement in our response time in rural areas from 65% to an hour to 84.2 and 55.4 to 56.5 within 30 minutes in various urban towns. Speaker, we acknowledge that the performance of EMS is not at the level it should be. Our biggest challenge is the lack of skilled staff, such as advanced life support personnel. In 2021-22 financial year, we were able to recruit 68 call center agents and 188 EMS practitioners. In this financial year, we are due to replace 50 ambulances through the government garage. To roster more of these ambulances, we will need to recruit the requisite skills. We are proud to currently be rostering 14 dedicated obstetric ambulances, which represents a marginal increase from 9 to previous financial year. This is we do in a quest to mitigate the maternal deaths. Additionally, we managed to operationalize new EMS stations on satellite model in Tueling, Orangeville, Frederickford, Clarence, and Ventersburg. In this financial year, we will open new satellite stations in Hope House, Allen Ridge, and advertise posts for advanced life support to enhance the rostering of obstetric ambulances and inter-facility transfer. We will operationalize the Harib EMS District Control Center in Tromsbeek. Provincial hospitals. The program is Program 4, is responsible for accessible, appropriate, and effective generalist regional hospital services, including rehabilitation services, as well as the specialized psychiatric hospital, to enhance clinical efficiency, treatment compliance, and continuity of care at primary health care, all of which will improve cost-effective hospitals, will play an active role in providing outreach services, supervision, and support. The 3-feet model was piloted in Thaba-Mofokeng district to decrease maternal and under 5 mortalities. Briefly, this is an accountable model that emphasizes that all maternal and under 5 deaths must be reported within 24 hours, reviewed within 48 hours, and the recording the main cause of death and addressing the contributory and modifiable factors. The review follows the patient's journey through all the different levels of care, and the quality improvement plans are developed and implemented, and with lessons learned to prevent recurrence. This model will be rolled out to other 4 districts in 2022-23 financial year. The regional hospitals will focus on strengthening maternal and child health by implementing the following strategies: strengthening the clinical governance, including monthly morbidity and mortality reviews, strengthening outreach to district hospitals, implementing and maintaining safe cesarean section site accreditation, conducting targeted training on IMCI and HBB and ETAT. Program 5, which is a central and tertiary hospitals. The purpose of this program is to provide tertiary health services and create the platform for training of healthcare workers. It includes the tertiary and academic hospitals to reduce tertiary referrals and improve access to specialized care services. Academic and tertiary hospitals conduct clinical outreach to various hospitals in the province. Pediatric orthopedics and pediatric cardiology departments undertook outreach to Dihlabeng, Mufumadi, Malepa, Mopedi, and Bongani regional hospitals. The Department of Anesthesiology provided outreach services to Botshabelo, National, Dr. J.S. Moroka, and Albert Nzula district hospitals. The Urology and Dermatology Department conducts outreach to Bongani Regional Hospital. Speaker, we do not have a regional hospital in Mangaung and Karib districts. As a result, Benoni Tertiary Hospital often experience an overwhelming demand for orthopedic services, which is heightened by the inadequate availability of theatre time, thus leading to backlogs. To address this, Albert Nzula is being used to perform specialized orthopedic operations on pre-booked patients, including those on the backlog at Benoni Hospital.
Similar programs were carried out at Bongani and Bitumela Regional Hospital to the district hospitals in Lejwe-Leputswa and Fesley-Dabi respectively. Pre-booked patients to other clinical disciplines were seen on outreach to various hospitals where surgical procedures were also performed, thus reducing burden of transporting patients to the tertiary services in Bloemfontein and reducing the backlog of theatres in Universitas Academic Hospital. A total of 125 medical officers were trained during these outreach visits. In this financial year, we will expand the program to all regional hospitals and include pediatrics, internal medicine, neurology departments for these departments to undertake and fulfill the outreach programs. A significant number of critical medical posts will be filled. But specialists. We shall ensure compliance with the clinical governance policy, including the morbidity and mortality reviews. The two hospitals will attain the ideal hospital status in line with the regulated standards for health services. Program 6, Health Services and Training. La sectara ya thuto ya motheo la 2022 le ne le kopane Pherekgong letona la thuto ya motheo Mohlomphehi Angie Motshekga o ile a ipiletsa ho ba amehi bohle ho tsa thuto ho sebetsa mmoho le ho itshorisa le ho tshepisa sectara ena hore e be thebe kgahlano le sewa sefe kapa sefe la e ka ba diqholotso tse kgahlamelo empe bophelong tseo re tla kopana le tsona ka moso. Matla le bokgoni ba ho tshorisa thuto ya ka hare ho rona bohle. Katleho tsa rona di itshetlehile hodima bahlanka bohle ba lefapha, matitjhere, mekgatlo ya mesebetsi, barutwana, batswadi, di-SGB, mekgatlo ya sedumedi, dikgwebo le setjhaba se itellang leano le boleng ba thuto. Diketsahalo tsa morao tjena tsa bonkwako le dikgoka, kgethollo ka mmala, merusu le boitshwaro bo sa amohelehang dikolong tsa rona ha di nyenyefatse fela makgabane le metheo ya melaotheo le mekutu e entsweng malebana le phedisano le kaho ya setjhaba, empa di boetse di rekitlisa moelelo wa boleng ba thuto. Kgale ke sa ba le Sesotho ka sokolanyana motlane ke sa. Kgwedi e fetileng re ile ra tlhagola letsholo la kgahlano le bonkwako e le bullying le dikgoka hammoho le kgethollo
dikolong tsa rona. Mona re leka ho theha dikolo tse sireletsehileng, tse kgothalletsang tlhompho ya ditokelo tsa botho, tshehetso e felletseng ya tlhabollo ya morutwana le ho phehisa hodima tlhabollo ya boitshwaro setjhabeng, ya botjhaba, ya sepolotiki le ya moruo wa naha ka kakaretso. Sepheo sa letsholo lena hape ke ho aha batjha ba tla kgutlisa makgabane a botho, ubuntu, dikolong tsa rona le metseng ya rona, ka ho kgothaletsa kananelo ya seriti le tlhompho ya motho, ho eletsa marapo a re arohanyang, mme re itshetlehile ka maano a toka, bonngwe le poelano, re tiisetse phedisano le moya wa kamohelano. Modulasetulo, re motlotlo ho phatlalatsa hore mokgahlelo wa boraro wa letsholo la Presidente la khiro ya batjha ka hara sektara ena ya thuto ya motheo le se le la qala ka pele kgweding ya Mmesa 2022. Project ena e tla tswela ka sehlopha sa jwale sa batjha ba mokgahlelo wa bobedi ho fihlela ditlhoko tsa project. Jwale ka le tseba mokgahlelo wa bobedi wa letsholo lena kwano profenseng o ne o ile wa kenywa tshebetsong ka Pudungwana 2021. Lefapha la Thuto la Freistata le se le hirile matitjhere a thusetsang EAs le di-general assistants basebetsi ba tlatsetso dikolong tsa ka kakaretso, and re hirile matitjhere ana a tshehetsang a 15,309. Le ha letsholo lena le sekametse ho tsa thuto, maikamisetso a sehlohlolo a lona ke ho aba menyetla ya mesebetsi ho batjha ba dilemong tse 18 ho fihla 35 le ho baballa dikgeo tsa di-SGB dikolong tse lefellwang le dikgeo tse dikolong tse ikemisetseng tsa tshehetswang ka ditjhelete tsa mmuso. Makgahlelong wa pele ebile bakopi ba 114 ba ileng ba tjhaelwa monwana ka ho boloka mesebetsi dikolong tse ikemetseng tse 28 independent schools, tse pedi tsa mmuso tsa dihlopho tsa kgethilweng public special schools tse 25 le tsa quintile 1 to 3 tse 59. Ke mesebetsi e ballwang ka 1472 e ileng ya bolokwa ke letsholo lena la mopresidente wa rona wa naha. Motsamaiso wa dipuisano, di-SGB di kgethwa ho latela maano a democracy, di thehilwe ka batswadi ba baithuti, mesuwehlooho, matitjhere, basebetsi bao e seng matitjhere, barutwana ba sehlopha sa borobedi le tsa ka hodimo, ho mmoho le ditho tse tla thaothelwa botho. Sepheo ke ho netefatsa hore dikolo di tsamaiswa ka bokgabane le ka tshebedisano mmoho ho aha tshebetso e nang le boleng ho tsa thuto. Ka 2021 re atlehile ho tsamaisa dikgetho tsa di-SGB dikolong tsohle tsa mmuso ka hara province ya Freistata. Ditho tse ntjha tse ileng tsa kgethwa di ile tsa hlomamiswa ho phetha merero e le boikarabelo ba tsona jwale ka ho hlaloswa ke karolo ya 19 ya molao wa dikolo wa Afrika Borwa, South African Schools Act. Tsebo le kutlwisiso ya di-SGB mererong le maikarabelong a tsona le mofuta wa thupello o abelwang e hlokolotse haholo tshebetsong
ya tsona. Selemong sa ditjhelete sa 2022-2023 re tla ropela di-SGB kaofela tse dikolong tsa setjhaba. Thupello e tla tsepamiswa ho tse latelang. Ha ke qoholla fela tse mmalwa, e tla ba maano a laolwang ke South African Schools Act, maano a tliswang ke South African Schools Act, dikopano tsa di-SGB le dikomiti tsa tsona, paballo le phumantsho ya thepa, managing of school assets, tlhophiso le bolaodi ba ditjhelete, financial management. Seabo sa di-SGB tshehetsong ya phumantsho ya lenane thuto, curriculum support, le ho thaothwa ha basebetsi le kgetho ya bona. Re ipitsa ho dikolo tsohle tsa province ho ba le seabo meketeng ya phehisano ya dihlopha tsa mmino. Mona re bua ka taba ena le qadile ka yona speaker, re bo lebohe ka ho fa bana ba rona kajeno monyetlanyana wa ho ba bina. Empa lemong sena re tla kgutlela mane ho taba ena ya competition e leng Stedford, Saske at Stedford. Re ipetsetsa ho dikolo tsohle tsa province ho ba le seabo moketeng wa phehisano ya dihlopha tsa mmino wa dinoto dikolong tsa Afrika Borwa. Letsatsi la ho kwallwa ha diforum tsa dikopo tsa ho kenela diphetiso diterekeng ke la di-11 Mesa 2022. Diphehisano tsena di itsitlallela ho phahamisa mmino wa dinoto dikolong tse tlase tsa primary le tse mahareng le tse phahameng tsa secondary le tsa mapolasing. Hape ke maikemisetso ho sibula talente e ipatileng le hona ho tulla menyetla mesebetsing ya mmino. Jwale ka le bone hore Black Coffee go fumane Grammy Awards, a South African dominating a world stage. Diphehisano tsena di tla busetsa dithehelo ho tlotla tlwaelo ya ho ithuta le ho ruta dikolong tsa rona ka phehisano ya mmino wa dikolo o hlophisitsweng ya tsamaiswang le ho hokahanywa ka bokgabane. Diphehisano tsa Saske tsa province di tla tshwarwa ka Motsheanong moo dihlopha tse itshupileng tsa ditereke di tla qothisana lehlokwa bakeng la tlholo ya boemo ba province, mme ka morao ebe kemedi ya province boemong ba naha. Dikabelo tsa selemo sena modulasetulo, motsamaisi wa dipuisano, Lefapha la Thuto la Freistata, kabelo ya lona selemong sa ditjhelete sa 2022-2023 ke 17.293 billion. Selemong sa ditjhelete sa 2021-2022 ditekanyetso e ne e le 16.2 billion. So ena e bontsha hona le kekeletso ya 6.2%. Ha re bua taba tsena tsa di-ECD, motsamaisi wa dipuisano a nke ke sebedise sethala sena ho beha baahi ba Freistata setlotlolong ka ditaba mabapi le ho tloswa ha boikarabelo ba di-ECD ho tloha lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba ho tloswa lefapheng la thuto ya motheo, e leng se etsahetseng ho tloha ka la di-1 tsa Mmesa, 1st of April. Summiting ya province ya morao tjena e mabapi le ho fetolwa ha boikarabelo ba ECD e bileng kwano Bloemfontein ka la 24 Hlakubele 2022. Nna le letona la thuto nna le letona la province Mekabati nna ke le letona la thuto la province ke amohetse ka boikarabelo bohle ba di-ECD semmuso ka morolo o moholo. Nna ke le letona la thuto la education ke ba amohetse ka morolo o moholo, mme bona
bona mme bohlokwa bona bo hlahela ho karolo ya bohlano le karolo ya botshelela ya molao o mabapi le bana, Children's Act, molao wa nomoro 38 2005, ho tswa ho mphato wa ho hula ntshetsopele ya setjhaba mohlomphehi Letona Qabati. Motsamaisi wa dipuisano, qeto ya ho tlosa boikarabelo ba di-ECD lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba ho tla lefapheng la thuto ho itshetlehile hodima dikgothaletso tsa seboka sa bohlano sa naha sa maano sa African National Congress se ne se tshwerwe ka 2017. Ebile sebokeng sena moo mokgatlo o busang o ile wa hatella boitlamo ba ona wa ho ntlafatsa maphelo a ma-Afrika Borwa ka thuto. Boitlamo bona bo boetse bo totobatswa nakong ya puo ya boemo ba naha ya President Cyril Ramaphosa ka 2019 ha ne a tsebisa hore ha o moqotsa o itse re aile motheo o tsitsitseng bakeng sa lenaneo la ECD le batsi leo e leng karolo e bohlokwa ya mokgwatshebetso wa thuto, mme re tla e fetisetsa boikarabelo ba di-ECD tsa rona ho tswa ho lefapha la ntshetsopele ya setjhaba ho tla lefapheng la thuto ya motheo le ho tswella ka thuto e tlamang ka dilemo tse 2 ho di-ECD bakeng la bana ba rona bohle pele ba qala sekolo dithuto tsa rona tsa sehlopha sa pele, se bolelang taba ya hore ngwana o mong le o mong pele a ya grade 1 tlameha a ba kene sekolo lemong tse 2 ke mopresidente a tjhong. Botebong ba phetiso ena ya boikarabelo bona ke ho tjhorisa sektara ena ya thuto, ho e beha sehlohlolong tshekatshekong ya diqholoso tsa rona tse tharo, e leng bofuma, ho se lekalekane le leqebe la mesebetsi. Sena se tla fihlellwa ka ho aba thuto ya motheo e nang le boleng ho tloha tlhahong ho isa dilemong tse 4, e leng se itshetlehileng hodima maano a thuto dipapading, play-based education. Ndulasetulo petisong ena ya boikarabelo ho bile ditsi tsa di-ECD tse 1,345 tse tsheheditsweng ka ditjhelete ka hare ho Freistata, tse tlositsweng lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba ho taola thuto. Bahlanka ba ka bang 64 ba kenyeletsang basebetsi ba setjhaba, social workers, basebetsi ba tlatsetso ba setjhaba, auxiliary social workers, le boratekniki ba meralo ya ditshebetso le basebetsi ba tsamaiso ba ile ba fetisetswa lefapheng lena la thuto, mme ba amohetswe ka mofuthu o moholo. Ho latela karolo ya 33 molao wa tsamaiso ya ditjhelete tsa setjhaba le PFMA, moo boikarabelo bo fapanyetswanang teng pakeng tsa mafapha, matlole kapa mehlodi ya tshebetso e tlameha ho latela. Re tla tlisa hore sena se etswa hore ho phethelwe taba ya ho fetiswa ha boikarabelo bona ba di-ECD. Lefapha la motheo le tla jara boikarabelo ba ho fella tshehetso ya ditjhelete ka tsela e tshwanang hantle le ya lefapha la ntshetsopele ya setjhaba. Dilemong tse 2 tse latelang re tla boela re lekola botjha tshehetso tsa ditjhelete ho hloya hore ana e sentse e le motjha o nepahetseng wa tshehetso mananeo ao a ECD. Ka mantswe a mang, in the next 2 years we will check whether the funding model still works and is in finance. Re le mafapha ka bobedi la thuto le ntshetsopele ya setjhaba re itlametse ho netefatsa hore
phetiso ena ya ikarabelo bona e etsahale ntle le ditshita ka bong ya disebeletso tsa ECD ka hare ho province ya rona. Hobane bana ba rona bohle ba tshwanelwa ke lerato, ke hlokomelo le ke di-ECD tse nang le boleng. Ditsi tsohle tsa di-ECD di tlameha ho kenywa tshebetsong ho ya ka moo lefapha le lebelletseng ka teng. Motsamaisi wa dipuisano, phetiso ena ya di-ECD e re abela monyetla ho betla le ho kenya tshebetsong mekgwa tshebediso ka mantswe a curriculum e metjha ya ho matlafatsa barutwana ba rona ho tloha sethatong re tsepame motjheng wa ho tloha tlhahong ho isa grading tse ko tlase. Ho fihlela mona selemong sa ditjhelete sa 2022-2023, tjhelete e kalo ka 3 million e behetswe ka thoko bakeng sa ho kwetlisa basebetsi ba grade tse pele ho grade R. Ka mantswe a mang re 300 million rand e tla trainer matitjhere a pre-grade R, the caregivers and the ECD practitioners. E ka ba basebetsi ba grade tse pele ho grade R ba ka ba sekete ba tla rupellwa ho curriculum ya rona. Re tla boela re aba ditokomane tsa curriculum ena ho basebetsi ba ka ba 2,500. Ka mantswe a mang ka jole re batla hore bana ba rona ba tle ba dikolong ba rute ho ya ka curriculum eo dumelaneng ka yona, e ska ba iketela fela. Sehlopha se seng sa basebetsi sa ba ka bang sekete se tla rupellwa tshebedisong ya di-library tsa dipapadiso, toy libraries, ho netefatsa hore bana ba ithuta dipapading, bana tla ba rute ha ba ntse ba bapala. E ka ba ditsi tse ka bang 200 se tla fumana dipapadiso tsena tsa thuto. Ka hodima mona ke basebetsi ba 200 ba grade tsa pele ho grade ya R ba tswang terekeng tsa motheo gare Thaufusanyane ba tla rupellwang ho fihla lengolo lena la NQF level 4. Re buile le lona ke re bua le bona hore re ke ra leleka matitjhere e nngwe le nngwe e tlamane ya ECD e tla fuwa monyetla hore e rutuwe e be titjhere e felletseng. Le bana ba sena matric ba tla rutuwa hore ba fihlele taba ena ya NQF level 4. Grade R selemo sena se tjhelete matlole bakeng sa grade R dikolong tsa setjhaba le ditsi tsa di-ECD a etsa 294 million rand. And then the ECD money to go spend at 12.012 million. So it just sebediswa moo ho supporta the grade R. Ditaba tsena di tla sebediswa ho ntlafatsa le ho potlakisa ho tshwana ha grade ya R ka hare ho province. Ka mantswe a mang re sebedisa tjhelete ena hore batho ba rutwang grade R dikolong le ba rutwang grade R di-centering ba rutwe ntho e tshwanang. Se ke le ga ba le di-problem tse tsa hore bana ha ba feta grade 1 ha ba tsebe lo ba mo. Re tla tsepamisa maikutlo a rona kgodisong ya boitsebelo ba matitjhere sectoreng ena ka tsela tse latelang. Boitjhoriso ba basebetsi ba grade R ba 300 le ho hira basebeletsi ba tlatsetso ba 290 ba na le mangolo ka botlalo. Re batla ho bua fela taba ya hore matitjhere a rona a grade R le ba dikolong tsa rona ba bona ba sebele ba ithuta ba fumana di-BA se le ba se ba Bachelor of Education. Pele ba jwalo he re tla ba nka re ba kenye dikolong ba kgole jwale ka matitjhere. Thupelo ya matitjhere a sekete a grade R dikateng tsa thuto, tsebo le metjha ya thupelo, pedagogy. So lo ba ruta le bona ba tsebe tsela ya ho ruta. Wa ba dikolo tse tlase tse 90 tse na le grade R thepa tse e kantle ho diphaposi. Ke bona le dikolong tsa rona ha ho di primary na le mezwinginyana ka ntle ka moo.
So to etsa gape ne re eketse program ena gore bana ba rona ba ne ba develope small models ha ba ntse ba bapalla mono ba nna ba maatla ba tsebe go tshwara pene na ba mo tsebe go tshwara pene tshwara ke go tshware thipa motsamaisi wa dipuisano selemo sena sa 2022 ha ba sheba grading ena ya 1 ho fihla ho 7 re ipetse ho fihlela tse latelang grading ya 1 to 3 re batla gore bana ba kgone go pasa kaofela to target ya rona is to make sure bana ba rona ba pasa kaofela in grade 1 to grade 3 and ba fumane palohare e ka bang 75 grading tseo tloang 4 to 7 re batla bana ho ke re hloleile at least 95% ya bana e pase kaofela palohare bona ba 70%. Ke batla le kenya ena speaker hore re labalabela le hore bana ba rona ba foundation phase re leke bonnete ba hore class tsa foundation phase se ke ra fumana class professing ya Free State mo fumana class e le nngwe e na le bana ba fetang 50 because ha teacher e le nngwe e thusa bana ba 40 it means ha kgone ho fitela bana ba kaofela le re dumelana ka lefapha rona ke target ne re lwanse re be re fumana ena re kopa le committee hore ke le lekise ka morao fitela be re fumana tabena hore there must be fewer than 30 kids in at least in foundation phase mekutunya rona ya fitela memedi e o di petse yona lo abela barutwana ba grade 1 to 7 ka tsela bokgoni le ba tshehetso le kutlwisiso ya lefatshe ntshetsong ya le ho fetoha ka baka la COVID-19 merero e latelang ya ho kena dipakeng e tla kenngwa tshebetsong selemong se ntjha sa 2022-2023 matitjhere a 440 a grade 1 to 3 ba tla rupellwa ka tsa puo tsebo ya dikateng le thuto le ho bala the reading campaign baithuti ba grade 4 to 7 ba tla abelwa dikgatiso tse 4 tsa pokeletso e bitswang Read-along. Dikolo tse 13 tseo ha jwale di etelletseng pele tshebediso ya bukana ya dikolo tse 13 tseo ha jwale di etelletseng pele tshebediso ya bukana ya tsa ho bala tsa se Afrika Borwa African Reading Manual ho hlabolla mangolo a nang le boiqapelo le ho bala ka kutlwisiso matitjhere a 500 a grade 1 to 3 ba tla rupellwa ho tsa fraction tools 10 frames disebediswa tse jwalo ka Lego bricks blocks and 10 frames ha mmoho le tse thusang bana ka thuto ya mathematics re batla bana ba rona ba tsebe ho counta ba sa banyenyana ba tla fuwa dikolo tse tlase tse ka 46 molemong wa bana ba grade R to 3 tshehetso ya hloho tse 100 tsa thuto ya mathematics thuto ya mahlale le technology ho tsa tsamaiso ya dithuto tsa boetapele thuto le boetapele kabo ya di-laboratory tsa thuto ya mahlale bakeng sa dikolo tse tlase tse 180 ka mantswe a mangata ba na le mobile labs for bana ba rona ba dikolo tse ka bang 180 re boetse re kemiseditse ho tshwara mokete wa province wa bompudi ba mental maths le puo language ka Lwetse 2022 mo teng baithuti ba grade 3 le grade tse ding ba ditereke tsohle ba tla bapatsang bokgoni ba bona ba ho bala le ho ngola le dipalo le ka ho phehisa tsa poqotsa ka pudiso spelling bee ho ngolwa ha dibuka tsa dipale ho qoqa ditshomo le dipale le tsohle tse re bileng ka tsona go mental mathematics lenaneo la puo
philo le thuto e shebaneng le ho abela barutwana tsebo ya tshebetso e hlokehang bokamosong ba mesebetsi e tla kenywa tshebetso dikolong tse ka bang 70 tse tlase le 60 tse phahameng. Ke program ena re ke bitse ka sekgowa because ke nana ka e beha hantle ka Sesotho. E bitswang 3 cubed. 3 cubed means entrepreneurship, employability, and education. So this is a new program that will be introduced in our schools to ensure that even at primary school level, our children start learning about those issues that could give them skills of the 22nd or 21st century. Tekolo ya ho lena le bitswang elna. Tekolo di thuto tsa motheo ya naha e leng elna e tla tsamaiswa ho tloha 11 Mesa ho isa mane ho tloha 11 Mesa ho isa ka di 13 Motsheanong 2022 grading ya pele. Ena emela taba e le ya kgale e ne bitso e ana. So ho tlo ntwa program e ntjha e tla bitswang elna e tla iswa grading ya pele. Sepheo sa elna ke ho netefatsa hore barutwana ba grade ya pele ba malala-a-laotswe ene ba lokile for dikolo. Elna e fana ka lesedi ka barutwana ba tswang ho di-ECD. Ke ka ho tabela hore di-ECD tle ho rona e tlo thusa ho lekola hore ho entse mosebetsi o mokae ho ba lokisetsa grade 1. Jwale ka ha e le selemo sa bona sa pele sekolong. Dilemong tse mmalwa tse fetileng re ne re ile ra nka boikatlaetso ba ho tsebahatsa lenaneo la ho abela barutwana ka tsebo le bokgoni ba mongwahakgolo ona wa 21 le hore ba ithute sohle tse amanang le bokgoni ba ka ho ipulela dikgwebo. Tsena di kenyeletsa ho sibollwa le lenanethuto ha lenanethuto le itshetlehileng hodima bokgoni, ho leka ha thuto tsa setekgeniki le maemo a mesebetsi tse hlahelang ho ntho se re bitsang 3-stream model. Ho ralwa ka moralo wa boitjhoriso ba mokgwa tshebetso wa thuto, ho ingokela tse ntle tsa ICT le meralo e kopanetsweng ya boithuti ho netefatsa hore sephetho se tshwanetseng se a fihlellwa le ho ntlafatswa. La ho le jwalo tshitiso tsamaisong e tlwaelehileng ya sekolo, phapanyetso ya diphapusi le ho ithuta tlasa maemo a COVID-19 ho tlisitse diqholotso tse di thibella ho qetweng ha lenanethuto curriculum. Tahleho ya nako ho ithuta ka bophelo bo botle ba matitjhere le barutwana bo hlokang ho sekasekwa ka ditharollo tse ntjha tsa mehleng ena. Speaker, ke a bona nako ya ANC re ke summarize. Re ke bua hanyane speaker taba ena ya certificate sena se tla bitswang sa General Education Certificate. Se tla introduce certificate sa General Education Certificate dikolo tse itseng tse mmalwa professing ya Freestata. Bana ba grade 9 ba tla ngola General Education Certificate. Sena ho bolela hore bana sekolo se tlo fella ka grade 9. Se bolela fela hore ha o feta grade 9 because o tlo boya FET side tame o ngole di-subject tse tla o thusang o nke qeto ya hore wena o batla ya streaming se feng sa o tswela pele. Ne ke batla go bontsha fela hore taba ena technical vocational ha o technical schools ho na le research e entsuweng ke University of Stellenbosch e bontshang hore bana ba batho ba batsho only 8% ba bona ba na le subject ya technical. Ha o sheba bana ba makgowa ka dikolong tse leng tsa makgowa bana ba na le 56% ba na le technical subject. So re tlamehile tse bonnete ba hore bana ba rona
ba be le tsona di-technical schools tseno. Yena taba ena ya engineering, graphic and design le computer application technology. Ha we sheba tla fumana ke subject tse leng siyo dikolong tsa rona tse re batlang ho di-introduce. But lo tsebisa taba ena technical occupational. Ntho tse tla etsa hore bana, subject tse tla etsa hore bana ba tswa sekolong ba kgone ho iphumana mosebetsi. O ska fumana hore bana ba rona o qeta grade 12 ha qeta ke yona ya TVET college. Eno ko kwalla bana ba tla ba le TVET colleges ba ba kwalletse mosebetsi. Ke ka ho ke le qeto ya hore la dikolo tse di hlwaileng hore ha ba sheba bana grade 8 le grade 9 man ba tla ba fetola some of the subjects tse tshwanang le bo EMS, creative arts and so on. Ba tla ba kenye subjects tshwanang le bo civil technology, electrical technology le mechanical technology. So like how we see someone has a mechanical technology from grade 8 to grade 12. By the time after grade 12, o tla ba le hlwahlwa ho lokisa engine ya koloi. Ne re bua ka taba ena ya coding robotics. Re batla re tsebe le bana ba rona dikolo tse ka bang 111 tsa di-primary. Re sa re ba file di-computer le di-laptop rono. Re kala thuto ena ya coding. Ntho e monate ke e bone gore taba ena coding ha ya tlameha ka lekgale. Bana ba ntse ba le banyenyane, ena class e ke attendile ka weekend, ngwana wa grade 6, I mean wa 6 years old, o sentse a tseba ho coder ka di-program tsa bona tsa bana ba banyenyane. Re batla lo sebetsa monyetla ona ho leba matitjhere a rona ka tshebetso e ntle e re bileng le yona ho National Teaching Awards. Matitjhere a latelang mme Nhlanipo dindo kuhle le seding kosi ba hlahamane o ke ngwana a hlahamane Tlotana Secondary School o ile a fumana kgau ya morutwana ya hlwahlwa ya naha ya bophara. The best learner in the whole of South Africa came from Thabang. Mane ha sheba boiphihlelo bo boholo ba Ruten grade R le teng Freestata la tswa number 1 men hector mai ya hlahamane Meqheleng sekolong sane Meqheleng primary school ila bana a tshwereng naha kaofela le bo Western Cape ba teng ba shapuwe he moo le boipabolong bona ba ruta physical science motho ya Thank you so much.